Om Namah Shivaya. I continue recording these videos with condensed knowledge for my disciple, and now I'm making them public for all people. Sigo grabando estos videos con conocimiento condensado para mis discípulos que antes eran privados y ahora lo estoy haciendo público en YouTube. Another disciple, Juan, asked me that he would love to know more about my teaching experience, especially in the early days. And he wants to know about the fourth way. Ok, quiere saber sobre mis experiencias enseñando, especialmente en los primeros días, y quiere saber también del cuarto camino. Well, when I started to teach in 1989, empecé a enseñar en 1989, Trika, Shaivism, and Sanskrit. Empecé a enseñar Shaivismo, Trika y sánscrito. But my first talk was in 1985. La primera charla que tuve fue en 1985, 40 years ago, hace 40 años. The talk was about Kundalini. La charla fue sobre Kundalini. Next, my teacher told me that I was an expert in Kundalini. Okay. I don't know. I received this title. Recibí este título que era experto en Kundalini. Well, all that. That was my first talk, but I didn't have regular courses. No tenía cursos regulares, only a talk. Nothing else, solamente una charla. I was very young. I was 22 años. Tenía 22 años. 22, yes, 22. So a kid, era un niño. But my first regular courses started when I was 25. Mis verdaderos cursos empezaron cuando tenía 21 años, tenía 25. In 1989, in October, around October. So this year is around 36 years ago, hace 36 años. So I'm teaching Trika, Sanskrit. Hace 36 años que enseño Trika y sánscrito. Because by command I learned this knowledge by command. Not all the important things in my life, I did it by command. Command of my teacher, or command from the Lord, or from my teachers, or no, never by my decision. Nunca por mi decisión. So before studying Trika, I was studying for 6 years Advaita Vedanta and Sankhya. Antes de estudiar Trika, estuve estudiando por 6 años Advaita Vedanta and Sankhya. Why? Because I was in the Siddha Yoga community, and in the Siddha Yoga community they use Advaita Vedanta and Trika Shaivis. Ellos usan en la comunidad de Siddha Yoga, usan Advaita Vedanta y Shaivismo Trika. So I like Advaita Vedanta better at that time. Me gustaba más el Advaita Vedanta en esa época. But my acharya told me no. Mi acharya me dijo no, not Swami Muktananda. Swami Muktananda left the body in 1982, my guru. My acharya, my teacher in yoga. Mi acharya, mi maestro de yoga, he was I'm not sure, no estoy seguro, but he was the guy who brought Siddha Yoga to Argentina. Creo que fue el que trajo el Siddha Yoga a Argentina, to my country. I suppose. I'm not sure, no estoy completamente seguro. But I suppose that in 1978 he brought Siddha Yoga to Argentina because he was with Muktananda. Él estuvo con Muktananda, físicamente presente. He was a center leader of Siddha Yoga, and he brought Siddha Yoga to Argentina. He was a pioneer, un pionero. Trajo el Siddha Yoga a Argentina en el 78, if my memory serves me well, because so many years ago
hace tantos años that only my elephant memory can remember. Solamente mi memoria de elefante puede acordarse de todo eso. Most people who are watching my videos, maybe they are still unborn at that time. Mucha gente que está viendo mis videos ni siquiera habían nacido, estoy seguro. So that was my teacher during 14 years coming and going. Yendo, viniendo, fue mi maestro por 14 años. Okay. The name, okay, someday I will reveal the name, un día voy a revelar el nombre. Okay. So I started to teach in his community because I left Siddha Yoga community and I moved to a Kritrimo Yoga community. Me fui de la comunidad de Siddha Yoga a la comunidad de Kritrimo Yoga with this teacher, con este maestro. He was a scholar, no era un erudito, so, but I received teaching, recibí enseñanzas and the command. So with the command, I found a Sanskrit teacher in my city. Imagine, so difficult to find a Sanskrit teacher. In my city, in Argentina, tan difícil encontrar un maestro de sánscrito en Argentina en the 80s, en los 80, before internet, antes de internet. But I found one, encontré uno, and okay, he started to teach me, me empezó a enseñar. My teacher told me, as you learn, teach. Mi maestro me dijo, a medida que aprendas, enseña. Enseña a medida que aprendas. So I told him, are you sure? Yes, yes. Learn and teach. So I passed the ball. Pasaba la bola. Enseñaba, aprendía y enseñaba. Crazy, una cosa loca. But he told me, we need all this. We need a scholar. Necesitamos un erudito. Nobody but you can do it. Nadie más que tú puede hacerlo. You have a strong intellect. Tenés un intelecto muy fuerte. Very strong. Okay, so I obeyed. Obedecí. Not what I wanted to do, no era lo que yo quería hacer, but what I was commanded by my teacher, fue lo que me ordenó mi maestro. And so I was studying Sanskrit with this teacher for a few months. Estuve estudiando sánscrito con este maestro por unos meses, till he decided not to teach me anymore, hasta que decidió que no quería enseñarme más. And I continued to learn by myself, seguía aprendiendo por mi cuenta. With Trika my teacher taught me the foundation, the basis of Trikashaivism, gave me books, me dio libros, me dio las bases de Shaivismo Trika, and I started to learn philosophy. Empecé a estudiar la filosofía, and my teaching experience, I started now, it's a horror. Watching from now at that time, it's a horror. Si lo miro desde ahora, en esa época, es un horror. The way I taught, very elementary, very limited, muy elemental, muy limitado. My knowledge, but anyway, I did my best. Hice lo mejor que pude to pass knowledge on to people, and hice lo mejor que pude para pasarle conocimiento a la gente. I continued to evolve, seguí evolucionando as I learned more and more Sanskrit, a medida que aprendía más y más sánscrito. I learned from the translation of Jayadeva Singh, the only books available in Argentina. La hermana Yu wasn't available, la hermana Yu no estaba disponible. We knew his name, but and my acharya met him in person. Mi acharya lo visitó en persona, lo vio en persona en Kashmir, but I never traveled to India at that time. Nunca viajé a India en esa época, and so we didn't have books from la hermana Yu, nothing. So all from Jayadeva Singh, todo venía de Jayadeva Singh, with the blessings of my guru, Muktananda, the books, los libros. Was like this, the 80, los 80 eran así. So thanks to Siddha Yoga community and the word of my guru, Swami Muktananda, my guru wasn't a Trikashaivism guru, formally speaking. Formalmente hablando, mi guru no era un gurú de Shaivismo Trika, but he brought Trikashaivism to the West. Él le trajo, in practice, he brought Trikashaivism to the West. En la práctica, él le trajo el Shaivismo Trika Occidente. So
his organization, the Sida Yoga Community, reached my country in the 80s with Trika. Su organización llegó a mi país en los 80 con Shaivismo Trika. Not la hermana Yu, no llegó la hermana Yu, no. Only his name, solamente su nombre, but not his work, pero no su obra. Very limited, Argentina, in the corner, in one corner of the world, en un rincón del mundo. So, very difficult, muy difícil. At that time in the Siddha Yoga community, there was a successor, a female gurui, in Sanskrit gurui, female guru, the successor of my guru Swami Muktaranda, but she never traveled to my country. As far as I know, she never traveled to my country. Según sé, nunca viajó a mi país. I never saw her in person, nunca la vi en persona. But I received the visit of Swamis. Recibí las visitas de Swamis to our center, to our yoga center, Siddha Yoga Center, and I learned from them. Everybody learned from them. Todos aprendimos de ellos. Was like this in the 80s. No internet. So everything through Swamis, through books. We bought books in USA, and 1 month later we received the book. Compramos libros en Norteamérica y un mes después lo recibíamos. From California, I suppose, a bookstore there in California. Compramos los libros en California, or someone traveling there, alguien que viajaba. The rest of gossiping, todo el resto del chismorreo, came through people traveling to the ashrama, la gente que viajaba a los ashramas. Y me llegaba todo el chismorreo, the last news, las últimas noticias. It was a world like this, era un mundo así. Next, when I left Siddha Yoga in 1989, I moved to the Akritrismo Yoga community, directed by my teacher, that he left Siddha Yoga too, Siddha Yoga community. We cannot leave Siddha Yoga lineage because our lineage comes from Siddha Yoga, but we left the community, the organization. No puedo dejar Siddha Yoga al linaje, porque ya es mío, es espiritual. Es spiritual the lineage. But I left the organization, the Siddha Yoga community. Dejé la organización y mi maestro también. I continued to teach. He permitted me coming and going. There was some gaps in the middle, algunos baches en el medio. But he gave me freedom to teach and to learn and to expand knowledge. Me dio libertad completa para enseñar, para expandir el conocimiento. A thing that I didn't have like this in the Siddha Yoga community. En la comunidad de Siddha Yoga no tenía esta libertad para expandir el conocimiento. So my natural evolution was to move to another community. Mi natural evolución fue avanzar hacia otra comunidad. So I was teaching with him. Tuve a lot of ritual I did. Hice un montón de rituales. I directed ritual, dirigí rituales, bla, 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 all this. And at that time I taught the traditional Trika Shaivism. En esa época enseñaba el Shaivismo Trika tradicional. Especially the Spanda School, especialmente la escuela Spanda, the classic Shaivismo clásico, the most common school, la escuela más común. Next, in 1997, okay, I left this community, dejé esta comunidad, and I was on my own, y me puse por mi cuenta. So I started to create my own community, 1997, 28 years ago, hace 28 años. My own community with the blessing of my teacher, con la bendición de mi maestro. He permitted me to leave, me permitió partir. I started to have a small group of people, empecé a tener grupos pequeños de personas. I taught them not only Trika Shaivism, I taught them to Fourth Way, le enseñaba también el cuarto camino, because I studied Fourth Ways 1 year before starting with yoga in 1983. So in 1982 I started with the Fourth Way. Empecé con el cuarto camino en 1982, un año antes de empezar en yoga. And I was really interested in the Fourth Way. Estaba muy interesado en el cuarto camino. You know, Fourth Way, the way of Gurdjieff, Ouspensky, el camino de Gurdjieff, de Ouspensky. So, and I had contact with the gurus of the Fourth Way, gurus, teachers, gurus, maestros del cuarto camino.
But I never entered formally into any organization of the Fourth Way. Nunca entré formalmente en ninguna organización del Cuarto Camino. But I read a lot, leí muchísimo, practically all the books of the Fourth Way I read, prácticamente me leí todos los libros del Cuarto Camino. And I started to mix teaching of the Fourth Way, about ego, about limitations, empecé a incluir enseñanza del Cuarto Camino sobre el ego, sobre las limitaciones. I started to do experiments like that. Empecé a enseñar, a hacer experimentos así, for example, to press egos, presionar a los egos. It's part of my teaching experience, parte de mi experiencia de enseñanza. No, didn't work. No funcionó, at least in Argentina. En Argentina no funcionó. People are very weak. La gente son muy débiles. So you say something bad about their egos and they suffer a lot and they almost commit suicide. Eso es imposible. Es imposible. Le decís algo feo de los egos a las personas y se sienten muy mal. Es casi como que cometen suicidio. They are very weak, son muy débiles, so I realized that no, the teachings of the Fourth Way, pure teachings, las enseñanzas puras del Cuarto Camino son muy duras, are very hard for them, son muy duras para ellos, so I started to reduce this. Empecé a reducir esto, pressure on ego, la presión sobre el ego, and I started to teach more non-duality. Empecé a enseñar más no dualidad. Shaivism. I was teaching till 2000, at the end of 2004. Estuve enseñando hasta el final de 2004. Next, I wanted to devote all my time to the website. Después quise darle todo mi tiempo al sitio web. So I decided not to work anymore teaching. Decidí no trabajar más enseñando. So I continued to live like this for 10 years. Seguí viviendo así por 10 años. En 2014 I started to work again. En el 2014 empecé a trabajar de nuevo like a teacher, como maestro. So I was teaching again Trika. Seguí enseñando Trika. Still no Parabhava Yoga en 2014. I taught Trika, and se llama Trika, little Gurdjieff, algo de Gurdjieff in the middle to spice it up, para sazonarlo, para darle un poco de sabor. Because pure non-duality people don't understand. La no dualidad pura la gente no entiende tampoco. People cannot tolerate pressure on ego, over ego, and they cannot tolerate full non-duality. They don't understand. No entienden la dualidad pura. So I mixed with a little Gurdjieff, duality, lo mezclé con un poquito de Gurdjieff, la dualidad, to see what happened. And I created this Shaivism, non-dual Shaivism of Rosario, creé ese Shaivismo no dual de Rosario, with minimal Sanskrit, creé ese Shaivismo no dual de Rosario con sánscrito mínimo. To check if people can digest Shaivism better with Sanskrit at minimum. Me fijé si podían digerir mejor el Shaivismo no dual con sánscrito al mínimo. I did some experiments, hice algunos experimentos. Next, I abandoned this experiments, and finally in 2016 I founded Parabhairava Yoga. Abandoné su experimento y finalmente en el 2016 fundé Parabhairava Yoga. Parabhairava Yoga is kind of mixture between my lineage from Siddha Yoga and my lineage from Trika Shaivism through Lakshmana Yu, that he initiated me in 2010 through a video on YouTube. So he initiated me, he penetrated me through his teachings. A través de su enseñanza me penetró y me inició en el 2010 a través de un video de YouTube. So I said that my lineage is the lineage of Lakshmana Yu. And I recognize Lakshmana Yu like the last guru of Trika Shaivism, of the original lineage of Trika Shaivism. El último gurú del linaje puro, de pure lineage of Trika Shaivism, was Lakshmana Yu. El último gurú del linaje puro de Shaivismo Trika fue Lakshmana Yu. There is no other guru. No hay otro gurú. I don't recognize any other guru. No reconozco, I don't accept any other guru. I'm not a guru of Trika Shaivism. Yo no soy un gurú de Trika Shaivism. I'm a guru of Parabhairava Yoga. Soy un gurú de Parabhairava Yoga. What is Parabhairava Yoga? Is Trika Shaivism mixed
with the Siddha Yoga teachings. Es el Shaivismo Trika mezclado con las enseñanzas del Siddha Yoga. So I'm not interested in Trika Shaivism community. I'm not interested in the Siddha Yoga community. No me interesa la comunidad del Shaivismo Trika. No me interesa la comunidad de Siddha Yoga. When my guru died, this is my, how to say, this is the end to me of the Siddha Yoga community. Cuando mi guru murió, ese fue el fin para mí de la comunidad de Siddha Yoga. And when Lakshmanadu left the body, this is to me the end of the Trika Shaivism community. I'm not interested. The people now are not interested. No estoy interesado en la gente que está ahora. I have detractors, tengo detractores. I'm not interested in that kind of people. No me interesa ese tipo de gente. And to participate and to be part of them. No me interesa participar ni ser parte de ellos, especially in the Trika Shaivism community. No me interesa. I don't use slandering like a tool against my opponents. Yo no uso la difamación como una herramienta contra mis oponentes. So I don't respect people doing that. No respeto a la gente que hace eso. No la respeto. And many gurus can appear after Lakshmanaju. Pueden aparecer muchos gurús, pero I don't believe in them. No creo en ellos. The last guru was of the pure lineage of Trika Shaivism, was Lakshmanaju, and after that, nobody. Y después de eso, no hay nadie. Okay, this is my opinion. Esa es mi opinión. It's my private property. Mi opinión es mi propiedad privada. You can have a different opinion, fantastic, it's your private property. Vos tenés otra opinión distinta, fantástico, es tu propiedad privada. But you don't have to slander me because my opinion is different from your opinion. No tenés por qué difamarme porque mi opinión es distinta de tu opinión. I never slander anyone. Yo no difamo a nadie. No me interesa. I don't never mention names. Nunca menciono nombres to slander. Nunca menciono nombres para difamar. And I don't use lies. No uso las mentiras. I don't care about that. Why? Because I strongly believe that when we will leave the body one day, vamos a dejar el cuerpo un día, everybody, todos, and we'll have to account for our activity. Vamos a tener que dar cuentas de nuestras actividades. And I don't want to be in front of Shiva and being accused of slandering other people. No quiero estar frente a Shiva y que me acusen de difamar a otras personas, ¿ok? So I don't want any connection. No quiero ninguna conexión. No estoy interesado. I'm a guru para Vairava Yoga. Sometimes a person told me, give me initiation in Trika Shaivism, and a person, I was on Reddit, and a person asked me initiation in Trika Shaivism, and I told him, no, I'm not a Trika guru. Y me pidió iniciación en Shaivismo Trika en Reddit, una persona, le dije, no soy un gurú de Trika, I'm a guru para Vairava Yoga. You can learn there on Reddit, you can see my reply, pueden ver mi respuesta en Reddit. So this is my yoga. I created this monster of Frankenstein. Creé este monstruo de Frankenstein, joining two traditions, uniendo dos tradiciones. And in my Paravairava Yoga, we don't worship goddesses. En mi Paravairava Yoga no adoramos diosas. We don't, we believe, we play more importance to the guru than the Trika Shaivism plays on the guru. Ponemos más importancia en el guru de la que pone el Shaivismo Trika, but not so excessive like in Siddha Yoga community. Pero no tan excesiva como en la comunidad de Siddha Yoga. So the guru is important, but not so central. Pero es importante el guru, pero no tan central. So I'm taking the best from both worlds. Estoy tomando lo mejor de dos mundos and doing this experiment called Paravairava Yoga to check if it's good for the West and for modern time. Estoy mezclando esto y estoy viendo si es bueno para Occidente y para los tiempos modernos. Paravairava Yoga es eminently for the West. El Paravairava Yoga es eminentemente para Occidente. Not for India, no para India. Indian people can use the Paravairava Yoga? Of course, they can use it. La gente de India puede usar el Paravairava Yoga, por supuesto que pueden usarlo. But my goal is Western. Mi meta son los occidentales. You understand me? ¿Me entienden?
and modern time. Estamos en el tiempo moderno. We are at the time of artificial intelligence. Estamos en la época de la inteligencia artificial. So I cannot tell people. Yes, I can tell them, but I don't want to tell them. No quiero decirle a la gente, I don't know, go to worship a guy with a face like an elephant. No, no quiero. I don't want. You understand me? No quiero ir a un occidental, to a modern Westerner, to tell him, go to worship Ganesha, a guy whose head is an elephant. No estoy interesado. No le voy a decir a un occidental, mira, tenés que adorar a Ganesha, un tipo que tiene la cabeza de elefante. You understand? All those things, in my opinion, are for India. Todas esas cosas son para India. Y es their culture, es su cultura. But we have another culture, tenemos otra cultura. So my goal is this, is maybe more intellectual approach. Es tal vez un acercamiento más intelectual. Less gods, less goddesses, menos dioses, menos diosas, and less tales and stories of gods and goddesses, menos historias y cuentos de dioses y diosas. My interest is in philosophy, me interesa en la filosofía, knowledge, en el conocimiento. Not in ritual, not in gods from the Indian pantheon, no me interesa los dioses del panteón indio, no estoy interesado en eso. And the only God I worship is Parabhairava, is the highest reality, la más alta realidad. But this Parabhairava, this Paramashiva, is not the blue guy. It's not the guy with the blue neck, the blue throat. El Parabhairava que estoy hablando, el Paramashiva que estoy hablando, no es el tipo azul ese, from the stories of the Puranas. No es el tipo azul con la garganta azul, con el cuello azul de los Puranas. No. Para Bhairava, the highest reality is the highest reality without time and space. Es una realidad sin tiempo ni espacio. Without form and at the same time with all the forms. Sin forma y al mismo tiempo con todas las formas. That's why the discussion about formless and with form makes no sense in Parabhairava Yoga. Por eso en Parabhairava Yoga no tiene sentido la discusión acerca de lo sin forma y lo que tiene forma, porque Parabhairava contains all forms and at the same time he has no form. Contiene todas las formas y al mismo tiempo no tiene forma. So he's all the universe, he's all this. Es todo esto que está acá, pero al mismo tiempo, but at the same time he has no form. Pero al mismo tiempo no tiene forma. Es inefable, es indescribable, es indescriptible, es inefable. So, yes, my teachings now are like this. Mis enseñanzas son así ahora. Many people misunderstand my teaching. They continue to think that I'm a Trika guru. Mucha gente no entiende bien mis enseñanzas. Ellos creen que todavía soy un gurú de Trika. That I'm maybe the successor of Lamanaju. No, que soy el sucesor de Lamanaju. No, I'm not the successor of Lamanaju because Lamanaju has no successor. No soy sucesor de las Manaju porque las Manaju no tienen ningún sucesor. At least no visible successor. No tienen ningún sucesor visible. There are people who appear in the name, but I don't believe them. No les creo. Hay gente que aparece, pero yo no les creo. No les creo. Because in all organizations, en todas las organizaciones, there are humans, hay humanos, and humans has flaws. Y los humanos tienen defectos. So I don't believe. No les creo. Okay, in my opinion, las Manaju was the last of the original and pure lineage of Trika Shaivism. So I'm guru of Parabhairava Yoga. Soy un guru de Parabhairava Yoga. And Parabhairava Yoga is a kind of monster of Frankenstein, a mixture between Trika and Siddha Yoga teachings. Es una mezcla entre el Trika y las enseñanzas de Siddha Yoga. So I'm not following completely Trika Shaivism. No estoy siguiendo completamente al Shaivismo Trika. And I'm not following completely the Siddha Yoga teaching. Y no estoy siguiendo completamente la enseñanza de Siddha Yoga. So why? Because in my opinion, those teachings like this, like traditional teaching, las enseñanzas tradicionales from Siddha Yoga and from Trika Shaivism are not updated for modern times in the West. Según mi interpretación, according to my interpretation, my opinion, según mi interpretación, los sistemas tradicionales del Siddha Yoga y del Shaivismo Trika
no están adaptados o actualizados para el tiempo moderno. This is my opinion. Esa es mi opinión. Maybe I'm wrong, maybe I'm right, but this is my opinion. Tal vez esté equivocado, tal vez esté en lo correcto, pero esa es mi opinión. After reading a lot, for example, el Tantráloka, después de leer mucho, por ejemplo, el Tantráloka, I realized that no, this is medieval and half of this we cannot use. O sea, esto es medieval, me di cuenta después de traducir todo el Tantráloka and to read it many times, después de leerlo muchas veces, because in English and to correct English and in Spanish and to correct Spanish, so I read it many times, lo leí muchas veces, and I had to continue to read it for the future commentary of Jayarata, I had to translate, y lo voy a tener que leer otra vez para el comentario de Jayarata en the future, en el futuro. And I realized, no, half of this in the West cannot apply. Yo no puedo aplicar esto, la mitad de esto no lo puedo aplicar en Occidente. Why? Because our culture is not like, nuestra cultura no es así. Apart from this, even for India is outdated. Incluso para la India está desactualizado. So we live at the time of artificial intelligence, we live at the time of incredible scientific discovery, estamos en el tiempo de los increíbles descubrimientos científicos. I cannot come with a cow dung, no puedo venir acá con la bosta de vaca, with a cow dung and with the, you understand me, with all the ritual, con todos los rituales. O if I do ritual, I have to adapt the ritual to modern time, tengo que actualizar los rituales al tiempo moderno. So instead of putting cow dung like pavement, yes, for the ritual, en vez de poner bosta de vaca para como el pavimento, como la base para hacer el ritual, yes, you know, you put liquid cow dung and you cover all this, the land where you will do the ritual, you cover with cow dung, cubrís con bosta de vaca toda la tierra donde vas a hacer ritual. Well, we can do something more modern, podemos hacer algo más moderno. Maybe to use some plastic, some material or something. Podemos usar plástico o algún tipo de material more modern that to go to the cow que está yendo a la vaca, yes, to collect cow dung para recolectar bosta de vaca. I don't know, I'm a modern guy, soy un tipo moderno, so I like old traditions, but I want to adapt them, las quiero adaptar to modern times, los tiempos modernos, for more people to approach this, para que más gente se acerque a esto. Because si you read Tantráloka, si lees el Tantráloka, a western, and you are a western, sos un occidental leyendo Tantráloka, you will realize that, okay, madness, una locura eso, so, eso es madness, so, what is that? ¿Qué es eso? To kill animals, matar animales, even Abhinavagutta suggests the killing of bipeds, sugiere la matanza de bípedos. Bipeds are human, los bípedos son los seres humanos, so, no, this is... for us, for the West, no. Por el occidente no puedo estar con esto. You understand me entienden? So, para Vairava Yoga, we remove most ritual. En para Vairava Yoga, quitamos la mayor parte de los rituales. And I do ritual alone when I initiate disciple. Hago rituales yo solo cuando inicio discípulo, but simplificados. So I say an adaptation, es una adaptación, I try to do with all my best intention, trato de hacer esta adaptación con mis mejores intenciones. Trika Shaivism tradition can continue like they want because I have no relationship with them, ellos que hagan lo que quieran, pueden seguir como quieran, la tradición original del Shaivismo Trika. Siddha Yoga Community de Zen, la comunidad Siddha Yoga, siga como quiera. No tengo relaciones. My only relation is through Muktaranda Lakshmana Yu because they initiated me. ¿Por qué? Porque me iniciaron. But I'm not in the community, no estoy en las comunidades. You understand me? In what they created. No estoy en lo que ellos crearon. No, in those organizations. Anyway, yes, I receive ataques, but because they don't understand, no entienden that I'm another animal, que soy otro animal. No, I don't want, no quiero eso. So en Parabhadava Yoga es mixto, es una mezcla, and my teachings are like this now, and my experience is very good. I see that people advances and that can get liberation, pueden obtener liberación, because another thing when you read Tantraloka is
Otra cosa cuando lees Tantra lo que dice, most of those things are not for liberation. La mayor parte de esas cosas no son para liberación. It's additional knowledge, maybe you can need conocimiento adicional que puedes necesitar, fantastic. But for liberation is faster the process. El proceso para la liberación es más rápido, more expeditive. In Spanish we say más expeditivo. So next you want to study all the philosophies included in Trika vision. Okay, fantastic, do it. But for liberation we don't need all this. No necesitamos todo eso para la liberación. You understand? There are a lot of knowledge that is not completely necessary for liberation. No es totalmente necesario para la liberación. For liberation is enough, for example, Shiva Sutra de Marshini, and that's it, se terminó. Para la liberación con los Shiva Sutra, la Shiva Sutra de Marshini se terminó. Now you want to be a scholar of Trikasha vision, fantastic. You need to study millions and millions of scriptures. Tienes que estudiarte millones de escrituras, fantastic. So I try to simplify the teachings for people, because especially for the West, especialmente para Occidente, because people here, they don't have much time, no tienen mucho tiempo, they don't have much energy, no tienen mucha energía. They are not very intelligent, no son muy inteligentes, so I try to simplify and to make the things as simple as possible. Yo trato de simplificar y de hacer las cosas lo más simple posible. Okay, I suppose I replied this question by one of my disciples, Juan. So for now it's enough. I will continue with another video in the future. See you soon. Pranamaha. Om Namah Shivaya.